Great. Hi, everyone. Look, we've got a full panel now, so that's fantastic. Welcome. My name is Frances Little, and it's my great pleasure to be moderating this panel today, where we'll be talking about how museums are riding the wave of Web3. But before we get into any deeper into that topic and then introduce the panelists, I thought it might just be worth talking a little bit about what exactly do we mean when we talk about Web3. I'm sure it's a term that many of you will be aware of. But ultimately, Web3 revolves around the re-decentralizing of the internet through a technology called blockchain. And blockchains are a distributed ledger technology. They're basically a distributed spreadsheet that you record information about transactions that have taken place in that network. But what's kind of most exciting about this technology is the broader themes or ideas that that creates for us. First of all, it creates the idea of an autonomous user. So a user that can interact with others without needing an intermediary, namely a traditional banking system. In terms of the arts, and particularly what we'll be talking about today, it allows us to essentially reclaim digital ownership and create what we might see as a sense of authentication in the digital space through the application of non-fungible tokens or NFTs. And I'm sure many of you probably are aware of this acronym. It's certainly been something that has been talked about a lot in the last 2 years or so, certainly within the arts sector, with artists and museums alike looking at how we could use it as a digital solution to monetize our digital content. But ultimately, Web3 is far more than this one use case. Ultimately, it's about thinking about how we can use it to explore ideas around digital ownership, authority, and authenticity, and ultimately think about how do we create value in the digital space. And it was these ideas that really drove me to start my PhD research back in 2018, and I had the incredible opportunity to work with National Museums Liverpool on this research, where we explored the application of blockchain and NFTs in audience engagement practices. And in doing so, we weren't really thinking about how do you monetize the collection, but rather think about how do you create social value through this kind of monetary technology, and ultimately help us to extend our understanding about what does it really mean to own something in the digital space, and what does it really mean for a museum to give away an NFT to an audience member or a community member, and can that create the idea of shared guardianship? And from that research, which I completed last year, and my thesis is now openly available for anyone who fancies reading 200 pages, is thinking about how this technology so closely interconnects with the concept of the new museum. And again, the new museum is a kind of theory, or very much part of the rhetoric of museum theory, that talks about this idea of participation and this idea of collaboration. And what's so interesting is that Web3 could offer us a way to extend those ideas or help us to understand what that means in the digital space, and actually potentially create alternative business models that help us as museums continue our work. Which is why it is so interesting today to talk to these four amazing people and to talk a bit beyond the idea of the collectible, but actually think about how can Web3 provide those alternative models. So we have today Meryl van Helsingen, who is the founder and managing director of Next Museum in Amsterdam, which is the first museum in the Netherlands dedicated to new media art. We have MIKAIL CHEBEL, who is the head of communication and institutional relations at the Foundation de Islam de France, and is creating one of the first NFT projects and exhibitions in France. We have FREDERIC LAFFY, who is the CEO of Art Consortium, which provides professionals such as galleries, museums, and curators with the possibilities offered by blockchain, fractional ownership, Web3, and metaverse. And lastly, we have Christina Leopold, who is the commercial director of the LAS Foundation, a Berlin-based art foundation that brings together art, technology, and science. So welcome, everyone. So I thought let's start with a little bit of an introduction. And Christina, if we might start with you, is first of all, how's LAS riding the wave of Web3? And perhaps because you are a new media institution, is this a choice or are you being forced upon this wave? Thank you so much. Is this? Yeah, it's on. Thank you so much for having me here today.
I think as an institution that brings together art, science, and technology, like we cannot avoid what's going on in the Web3 space and the technology, the underlying technology. So this is something, if we want to be innovative and at the forefront, we of course need to face and act on what's happening in the world of technology. Secondly, we are commissioning and presenting artists who are also not traditional artists in a way. They are often developers, or they have a gaming background, or they are scientists. And so there is a very natural interest in technology and, of course, in blockchain, in the Web3 theory, and topics related to that. So there are many, I would say, many interesting aspects as an institution, but also from a programming perspective and the artists we're working with, and that's why we are engaging. Of course, audience engagement and so on, I guess we'll be speaking about that, but there's, yeah. That's great, and in terms of just sticking with you as well, Dina, sure. is, so of course you're engaging with kind of Web3 mostly through the artists and production, but are there kind of any other ways that you're discussing Web3 in terms of your kind of internal practices as a museum or arts organization? Definitely. I mean, we are exploring, I think, many different ways of using NFTs as a medium. For example, when it comes to audience engagement, what I just mentioned, we participated in the fellowship program, the Tezos and We Are Museums fellowship program, I think, where many different areas of interest were evaluated by various museum and art institutions who participated. So that's been an exciting journey for us, also seeing what is possible and where is interest. So we've been thinking about using utilizing NFTs as ticketing, for example, and how to bring together, I want to say, a physical exhibition with like a digital NFT component, for example, live minting. So there are many different ideas and approaches. Yeah. Yeah, all really exciting, and we'll get to more of those later on. But I'll move on to Frederic now. And again, tell us a little bit about Art Consortium. What does your company do, and how is it supporting museums riding this wave? Hello, everyone. Well, I've been in the game for a few years now because I launched my first gallery using blockchain in 2015, and at this time it was a nightmare to doing that. And finally, all my thoughts was about the definition of the artworks and how we could, in the same way, empowering the public, because we know that for a few years now, with all the social medias, people want to tell their story with what they like, and so they need to have some tools to say who they are. And at the same time, we know that we have to find new kind of financement for museum and curation in general, and first of all to create exhibition and to acquire new artworks. So what we do with Art Consortium is we provide all the technological and legal aspect to the institution. So we never are in direct contact with the artists. This is not our job in this case. And what we propose them is finally to split the artwork between the artistic life of the artwork and the financial life of the artwork, and then we create different type of links between these two aspects. So the artistic life will stay in the hand of the museum because it will be in charge of selecting the art, selecting the artist, exhibit it, and explain it to the public. And so this is the first part. And we know that it costs a lot to create a collection and to set up exhibition. So what we propose is for the financial part, finally the public will be able to get a part of the ownership of this artwork. And doing that, of course, they're going to finance the artist, the museum, eventually the curator. But in the same time, they will have the opportunity to exhibit
in their own profile or their own virtual museum, this artwork, and tell their own story about this artwork, because of course they're gonna collect artworks from this museum and this gallery and this other museum, and so they're gonna create their own stories. So it's a new look of the artwork. It's not here to erase what the museum says, but it's a different approach. And of course we think, as we are here to help institutions and artists, we are directly on the website of the museum, because we think that the museum wants to create new type of relationship with his communities. So we need to be in the back. I mean, eventually people may not know that we exist. So the goal is that the museum is able to talk to his community. That's really interesting. And I think one of the points from what you're trying to do is that, of course, the kind of monetization aspect is quite interesting as well, because it's this idea of co-ownership. And I wonder whether you could just expand a little bit more on, you know, because it sounds a lot like crowdfunding. So how does this differ from perhaps the current models of crowdfunding museums can already do? Yeah, in fact, we mix something like co-ownership when different collectors decide to buy together on artworks, and something like a crowdfunding, because the museum will be able to communicate on a program and raise funds with this way. And the third aspect is when a collector decides to put in deposit an artwork in the museum. So finally, we mix these three aspects. And what happened is a museum gonna say, okay, I need to finance this exhibition or this acquisition of these artworks. So I'm gonna fragmentize, split the ownership. And so the campaign will be very close to crowdfunding, but people will not just give some money, because they're gonna be part of the story, because they're gonna own a part of the ownership of the artworks. And then they will have the possibility to resell it on the secondary market to other collectors. And it's a way for the artwork to circulate from people to other people. And of course, each time you're gonna discover the artwork on the profile of a collector, you will be relinked to the museum. So I think it's a way also to manage the physical life of the artwork, whatever it's a video or an installation, and the virtual life of it. Because people are gonna discover it maybe virtually on the profile of a collector, but then I suppose they would like to go to the museum to see it with the installation. That's great, I love it. Bringing in Web 2 with Web 3, you know, the collision of the two. I'd like to move on to MIKAIL now, and I'd love to hear, again, just a little bit about your NFT project and exhibition. What is it? When is it? Give a little bit of detail to everyone. Hello everyone, MIKAIL CHEBEL. I will start maybe the presentation in English, but after I don't know if the room is comfortable to continue in French. Okay, because I lost quality if I continue in English, and it will be less interesting for you. You speak French also? Ah, okay. Yeah, there is a translator, so. But yeah, for the presentation, I'm running Metaculture project, which will be the first exhibition, the first NFT exhibition in a French museum. It will be in the Institute of the Arab World. It will be through the 15, 16, 17, 18 of October. And it will be a big congress with an exhibition of 200 artists. The exhibition will be focused on the digital art in the Arab world. So all the 200 artists that we will exhibit and showcase will be from the Arab world or have origin from the Arab world. And we choose this subject because of the museum that we are presenting in. The Institute of the Arab World have a special focus about this region, and also because the Arabic Peninsula is really proactive into NFTs. I think about Dubai, Abu Dhabi, Doha have a strong impact on the ecosystem, and they have a lot of production. Few minutes before, here was sitting the head of the
Museum of Future from Dubai, which will focus a lot about this new contemporary art movement, which is crypto art, NFT, and digital art in general. So the Congress will be more than the exhibition. The exhibition will have a lot of impact, because historically we will be the first curated exhibition, the first entrance of NFTs in French museums. So the exhibition, maybe I will talk again later, but we will have 4 days of talk about the Web3 in general. 2 days will be focused on the digital art in the history of art, because we think that this specific movement have a lot of particularities that make it really special in the development and in the continuation of the art, because of the media, because of the relation with the medium, because of the medium change, so it impacts the creation, because of the relation, the special relation that you can install between the artist and the collectioner, between the collectioner themselves. There is many, for example, PAC, which is one of the most recognized digital artists, work a lot about this question. So media, new relation. There is also a technological revolution that is pushing this art movement. So yeah, we will focus 2 days of debates on this question, and after the 2 days, we'll speak about the Web3 in general, the metaverse, the crypto money, and we will try to present to the public with the most pedagogical way, because the museum have a social responsibility in the society, the responsibility to provide education to the people, to present to push some concepts, some ideas like ecology, so yeah, we will have 4 days focusing about this new art movement, and we will have all the pedagogy to present it to the public. No, that sounds such an exciting event. And ultimately, I mean, there's a lot of things going on there, and I'd just love to know kind of what do you ultimately want visitors to take away from these different events? What's the kind of goal, kind of message that you want to take for people to take home? Ok, là peut-être que je vais continuer en français. Les missions sociales du musée, la place de l'art et de la culture en général au sein de la cité est absolument fondamentale. Donc nous, on va s'inscrire dans... On va essayer de décrire un nouveau mouvement artistique, mais en l'incluant dans les missions que le musée se donne en termes de pédagogie, je le disais, de découverte, d'accompagnement, de démystification aussi, parce qu'on a l'impression que les NFT représentent un changement de paradigme très profond. Donc voilà, la mission, elle est d'abord pédagogique. Ensuite, il y a une mission aussi de mettre en avant des artistes qui sont peut-être pas assez présents ou qui sont peu présents dans l'art courant, dans l'art contemporain traditionnel. Il y a un aspect aussi de démocratisation de l'art qui passe par le Web3 et qui donne des outils absolument formidables en termes de diffusion, en termes de contrôle de l'œuvre par l'artiste, en termes de rapport des intermédiaires entre directement l'artiste et les collectionneurs, qui fait fi un petit peu
voilà, de toutes les institutions, de toutes les barrières qu'il peut y avoir pour un artiste de rencontrer son public et pour le public de découvrir de nouvelles formes artistiques. Je citerai simplement l'exemple du street art qui a mis très longtemps à émerger parce que justement il y avait beaucoup d'enjeux qui tournaient autour de cette question. Et on change aussi de rapport avec l'art digital, je pense, au sein des institutions muséales françaises, dans le sens où Duchamp définissait l'art contemporain comme il en donnait une définition nominaliste, c'est-à-dire si un artiste nomme cette bouteille d'eau de l'art, elle sera de l'art parce que l'artiste aura conceptualisé la chose. Plus tard, à New York, on commence à donner de nouvelles définitions de l'art, celle de la validation des institutions et de la validation de la société. Les institutions, on comprend lesquelles elles sont, ça va être les grandes écoles, ça va être les foires d'art contemporain, les musées, le ministère de la Culture en France. Mais jusqu'à maintenant, la partie de l'art qui est définie par la société peinait à trouver une réalité concrète. Et je pense que le Web 3, clairement, amène des leviers de reconnaissance, de diffusion, qui impactent à la fois la définition de ce qu'est l'art contemporain et de la place des artistes et de la relation qu'il a avec son public, qui est beaucoup plus fluide et qui est désintermédié finalement. Donc je pense que ces grands enjeux généraux vont guider un petit peu la programmation de Métaculture en octobre, et on espère avoir le temps de développer un petit peu tout ça tranquillement à travers le débat et puis de l'illustrer à travers l'exposition. Thank you. Yeah, and again, I think the kind of question of challenges we'll definitely be coming back to later, so we can expand on that. Meryl, I'm going to ask you the same question that I asked Christina, because as a new media institution, first of all, how are you riding the wave, but also, has it been forced upon you, or is this a choice? Well, firstly, the wave, it's been quite wavy lately, to be honest. But yeah, no, it's definitely not forced upon us. So I think as Next, we have the same kind of focus, so bringing together art, technology, science, and sound. And the name is Next because we're focused on the future. Our obsession is the future. And the future is kind of bringing progress, bringing innovation, bringing change, but it's also crazy insecure. You can't depend on it. There's a crash going on as we speak in the crypto market. So that kind of constant instability is something that triggers us, and that's what we want to show. And we feel like museums have always been kind of following, but artists have been leading. Artists are normally activists, artists are technologists, artists are makers, developers, pushing the boundaries, sending the messages, shaking people up, waking people up. So I think what we are trying to do is actually take those frontiers with the artists and give them a space that they don't get in the traditional space, traditional industry. And I think how someone described Web3, I think is very relevant. They said Web2, we are the product. We are being used, our data is being used, and we are being controlled by a small group of kind of, leaders, let's say. And Web3 is all about us being the enabler. We can create, the artist can create, a museum can create, can make, people can buy, people can sell. Everyone is part of the discussion. And even museums can be part of that discussion. So I think we have not been I don't feel like we have to. I feel like we should because it's really, really exciting. It's the biggest disruption in the art space since ancient history, I think. And I think if we're going to wait for traditional museums to kind of follow what's going on, nothing's going to change. So that's, I think, the excitement. We're here to actually push the change forward. No, completely. And in what ways are you giving those artists space? Are there any particular projects or exhibitions that you're doing? Yeah, so I think first of all,
Like NFT is a new technology, but digital art, new media art, internet art has been here since the 60s. The only thing is that there were very little spaces that enabled this art to be developed, to grow, to experiment. Only more in the field of pop-ups or festivals. So I think number one is that in Amsterdam we've created this big black box. So we moved away from the white cube into the black box with electricity, with high ceilings, with a bunch of technology, with amazing hardware for artists to experiment and show the work how it's meant to be shown, rather than going, oh wait, can you make this projection a bit smaller and can you lower the sound and maybe just take away the light because it doesn't fit in our basement. So I think what we're trying to do is say, what do you need to show your digital art piece in its fullest form? And we give them that space. And I think what has happened in the last few years is that NFT technology enabled these digital artists who normally either made beautiful renders or music videos or beautiful visuals, but not really for sale, potentially for a museum if they were lucky. But they now have a space. They can sell it now, but they can also showcase it and showcase it in the way that they want. So no boundaries, no floors, no ceilings, no tiny screens, but actually dream the way they dream in the metaverse, where there is no gravity. So I think that's what we're trying to do for the artist. Yeah, and I think you bring up an important point about curation, and I think all of you can speak to this question of, you know, has this kind of new wave forced us to rethink how we curate, and what are kind of some of the challenges of curating something that is obviously inherently digital in the physical space. So, Meryl, if you'd like to start us off. Yeah, no, absolutely. So I think, well, we have to separate a physical space and a virtual space, because also curation is now happening a lot in terms of curating drops on NFT platforms or curating a virtual gallery versus curating a physical space, which is still a bit more traditional. But I think at the moment, so traditional galleries have had a hard time, I guess, in normally curating, whereas curators are probably much more on social media, and artists have to also do their marketing and their kind of promotions and their networking and everything themselves. So there's kind of been a shift where some of the middlemen have less responsibility in trying to find their feet, and curators and artists have a lot more responsibilities, but trying to find a way to maneuver through a lot of content, a lot of makers, a lot of new storylines, visual lines, and artists just have an incredibly large job to do because they have to do everything themselves now. So I think it's a really interesting space where things are kind of, the puzzle pieces are kind of trying to find their way. I think another important thing of curating digital is very much thinking about the setup. Because what I learn in building the physical space for the digital, it's a different skill set. It's not putting a few beautiful, incredible paintings or photography or traditional art in a space, which is very hard in itself. But now there's also the elements of sound and light and making sure that how do you represent the artist in more of an immersive space? Like, what do you do with the text on the wall? How do you tell the story? You can't do any audio tours anymore because it... So I guess the curatorial job needs a lot more support from the tech side, storytelling, set design, hardware. So yeah, there's a big shift going on, and people with those skills, they have a big advantage, I think, at the moment. Yeah, definitely. And Mikail, I think I'd love to hear more about, obviously you are putting on an exhibition that obviously is kind of, again, the digital into the physical world, but also on top of that, trying to attempt to attract what we might describe as the general population, the general audience. And I'd love just to hear a little bit more about kind of how you tackling those challenges. Présenter et représenter un nouveau courant artistique, c'est toujours très délicat. Là, effectivement,
pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on est devant un océan de nouveaux artistes. Et du coup, il va falloir, je pense, que on est devant un océan de nouveaux artistes. Le système même de curation, d'exposition, de validation par les institutions qui jouaient ce rôle jusqu'à présent va être totalement bouleversé, totalement redéfini. Effectivement, ça donne un pouvoir, une responsabilité énorme aux curateurs parce qu'ils ont finalement la lourde tâche de définir ce qui est de l'art, voilà, de donner leur vision des choses sur la qualité de l'art. Ce qui auparavant était fait par tout un process, c'est-à-dire que avant, il fallait que l'artiste soit passé par les bonnes écoles, ensuite soit représenté par la bonne galerie, soit présent dans les bonnes foires durant l'année, et puis ensuite il rencontre lors d'une foire un grand collectionneur qui va s'éprendre de son travail, qui va le défendre auprès des institutions, il va pouvoir accéder à une exposition temporaire d'abord, puis une, puis deux, puis trois, et puis ensuite il va faire son entrée dans la collection permanente du musée. Et là, on considère que c'est un artiste reconnu. Or là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a Pac et Beeple, qui sont respectivement le premier et le deuxième artiste le plus coté de son vivant aujourd'hui, devant Jeff Koons, voilà, ils ont fait leur émergence dans ce classement directement en tête de liste, et étrangement les musées ne s'y attendaient pas du tout. Ces grands artistes contemporains sont totalement sortis des radars institutionnels, muséaux, et du coup nous la problématique qui s'est posée à nous, c'est comment est-ce qu'on garde le gage de qualité qui est celui d'une institution muséale. Peut-être que Paris a une excellence aussi dans ce domaine. Quand les Émirats arabes unis achètent le Louvre à Abu Dhabi, que c'est nouvelle qui le réalise, voilà, la France est reconnue à ce niveau-là. Comment matcher ces standards muséaux très exigeants avec un monde qui est à la fois naissant, très dynamique, qui est porteur d'une valeur extrêmement élevée, parce que finalement, ces artistes, ils sont portés par une technologie, par la crypto-monnaie aussi, et ces nouveaux outils d'échange et de circulation de la valeur, et principalement esthétique, rebat totalement les cartes. Donc nous, on s'est appuyé pour composer une exposition qui, du coup, pour vous donner une idée, on installe 60 écrans dans la salle impossible, donc une salle avec 120 colonnes, et chaque jour, l'exposition se renouvelle. Puisqu'on n'a pas les contraintes de l'art physique, en termes de logistique, de déplacement des œuvres, d'assurance, de les mettre dans des coffrages, de faire des constats d'état à la sortie du musée, à l'arrivée au musée, etc. etc. Là, on a simplement à installer des écrans et les fichiers peuvent être remplacés très, très facilement. Du coup, on profite de cette flexibilité pour avoir une exposition par jour. Les expositions seront thématiques. On a choisi 3 thématiques. Amour, désir et imaginaire. Et pour construire ces collections, on a fait confiance à 6 curateurs qui représentent à la fois, on a par exemple Suzy Sikorski qui est docteur en histoire de l'art et spécialiste chez Christie's Dubaï. On a Moro Collectif qui est un collectif de galeristes à Dubaï, Doha, dans toute la péninsule arabique. Et on a aussi Benoît Couty, qui est l'un des plus grands collectionneurs français de NFT, qui est aussi le propriétaire du Museum of Crypto Art, donc un musée dans le métavers où il expose 600 artistes. Donc voilà, on a essayé de trouver un petit peu les personnalités dont on croit le regard pour essayer de collecter à travers un écosystème qui est absolument foisonnant,
ce qui serait apte à rejoindre une collection muséale qu'on espère exigeante et prestigieuse. Thank you, Mikail. One of the things that I kind of picked up on you were talking about there, of course, is also this kind of collision of the traditional and the crypto. And Frederic, I think what's interesting with Art Consortium is that you are trying to onboard this traditional space and bring it into this new emerging one. And I just wonder if you could speak a little bit about kind of how you found onboarding museums and what are the kind of questions that they've been having to you to make them feel kind of, I suppose, safe in this space. If you allow me, I'm going to speak French also. Okay, that's fine. Pour te répondre, je vais continuer en fait le discours que tenaient mes voisins. Parce que, comme disait le Meyrel, l'art numérique au sens large existe depuis des décennies et il restait à la porte du monde de l'art traditionnel parce qu'on ne savait pas comment rendre tangible sa propriété. Et c'est en ça que le NFT a été un outil extraordinaire. Mais finalement, il ne faudrait pas que l'arrivée de cette technologie de gestion de droits sur l'œuvre dresse à nouveau un mur entre l'art numérique et l'art qui n'est pas numérique. Parce qu'en réalité, si on prend le continuum historique, c'est la nouvelle avant-garde des numériques, mais il va toujours y avoir des peintres, et il ne faut pas créer de fracture avec les œuvres du passé. Sans compter qu'en plus, cette technologie qui nous permet de gérer les droits sur les œuvres, ça va, surtout si on parle maintenant de la fraction, de la propriété fractionnée, ça va permettre d'ouvrir un nouveau rapport à cette œuvre. Et en fait, le nouveau rapport à l'œuvre, le public en a besoin aussi bien pour l'art numérique que pour l'art traditionnel. Et donc, il faut au contraire se servir de cette technologie pour, de façon générale, essayer d'ouvrir les portes de la relation que le regardeur va avoir avec l'œuvre. Et nous, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire avec Art Consortium. Alors, effectivement, on passe par la sélection est très importante pour nous aussi, et c'est pour ça qu'un artiste ne peut pas intégrer la solution tout seul. Il y a eu un foisonnement ces 2 dernières années, qui a peut-être manqué de tempérance par moment. Il n'y a pas forcément eu uniquement des courants d'amour artistique, mais parfois aussi peut-être un peu trop financier pour le coup. Et donc de faire rentrer ce foisonnement à nouveau à travers des prismes de sélection plus classiques. Alors, tu parlais des commissaires d'exposition, évidemment, ce sont les tout premiers. Les commissaires d'exposition travaillent avec les musées ont leur mot à dire, les chercheurs ont leur mot à dire aussi. Et donc il faut sans doute reprendre un petit peu le temps de la réflexion, le temps de la maturité, et pour que finalement cet outil soit un outil pérenne et de légitimité et non pas un outil d'excitation. Et donc pour revenir à tout comme d'ailleurs il faut faire la différence entre les NFT et les crypto-monnaies. Et c'est encore 2 choses complètement différentes et c'est quelque chose qu'il faut encore répéter au public pour qu'ils comprennent bien que d'un côté on parle d'œuvres d'art avec un outil de gestion sur les droits et de l'autre côté c'est soit des outils spéculatifs, soit des porteurs de projets, mais c'est complètement autre chose. Mais pour revenir à ta question, c'est pour ça qu'au départ je disais qu'on distingue la vie artistique de l'œuvre de la vie économique de l'œuvre. Et en fait cette distinction entre les deux est opérante quel que soit le médium. Et donc ça va pouvoir être possible, évidemment, pour une œuvre numérique, où le master de l'œuvre, on pourrait dire ça comme ça, pourrait être détenu par un musée ou un galeriste. Et en fait, dans le cas d'une peinture, ça va être la même chose. L'œuvre, physiquement parlant, va rester dans les murs du musée. Le musée va avoir l'entière liberté de gestion sur l'œuvre, exactement comme s'il l'avait acheté de manière traditionnelle. Mais on va offrir, avec cette possibilité d'acquisition, un sentiment d'appropriation, et donc les gens vont pouvoir dire qui ils sont à travers cette acquisition, mais aussi on va pouvoir faire rentrer l'œuvre physique dans un rapport virtuel, avec tous les outils de scan et de diffusion qu'on a aujourd'hui, avec, comme le disait Meyrel encore une fois, c'est une expérience complètement différente. C'est pas l'un va remplacer l'autre, c'est tout d'un coup on a un autre champ d'exploitation d'expérience, et l'œuvre physique, alors à travers les scénographes, à travers les commissaires d'exposition, va trouver sa place, elle aussi, dans ces espaces numériques. Ces espaces virtuels, pardon.
Donc encore une fois, ce que je trouve le plus attrayant, c'est de démultiplier les liens entre des catégories qui avant étaient plutôt séparées. Thank you, Frederic. And Christina, I would love to turn to you now and I think I can't help but think about a lot of this is also about kind of education. And, you know, as a foundation, art foundation, always engaging in Web3 and all these other technologies, how are you approaching educating your public and your audiences in this kind of, in your physical spaces? Exactly, it's very important to us since our mission is basically to make art accessible for everyone and taking art from like the exclusive to the inclusive. So we are constantly with anything we commission and we present and curate, think about how to I want to say tell the story. What's the narrative? How can it be accessible and understood? And since we are working with artists who are often even pioneers in what they do, let's say if it's machine learning or if it's quantum physics or I guess Web3 technology, NFT, blockchain, NFT technology in the future, it's of course very important to us to mediate and make at least trying to make the technology understood. And so we've been discussing a lot, like if we want to, so thinking about how to use and how to work with NFTs and integrate NFTs into a physical exhibition. How can we make the technology behind understood? I mean, we are an art institution, and how can we explain, for example, our audience what an NFT is, how to create a wallet? Like, these are a lot of questions we'll have because I think it's essential that in order to embrace what's happening, and as Meryl was saying, this is so groundbreaking to the arts and maybe even to society, like, but people need to understand what's going on. And actually, this is a big question to us, how to do this. So we've been discussing a lot, but I'd be really interested to hear from also the other panelists on how you go about this. Yeah, if anyone would like to. What I've learned is that using a lot of technical terms is really scaring people off. So as soon as you start with blockchain, NFTs, like, people get like different cryptocurrencies, stable coins, etc. Like all these terms that people love to use in this world. And I know a lot of people are like, this is not for me. Whereas if you explain how you buy a traditional painting, you don't go in the details of what kind of currency and which bank account, and do you use your QR code, or are you gonna pay with PIN? No, you talk about the painting, or you talk about the sculpture, you talk about the maker, you talk about the story behind it. Why is it relevant? Why is it incredible? Why is it worth what it's worth? Why should you bid on it? Why should you lay awake till 3 a.m. to keep bidding, to make sure that when in the US everyone is awake, that you're also awake because you want that NFT? Is because you understand the value of what is actually being sold. So I think that is number one. Like, let's step back a little bit and make it easy for people rather than even more complex. And I think the other thing that's often missed is the story behind it. Like, you go to an NFT platform or a gallery or a Twitter or an Instagram or Discord, and all you see is beautiful images, beautiful renders, and names of artists and values, just numbers. And what I miss is what's the research, or how is it made, or there's AI behind it, which is grounded in, you know, technological research, or even sometimes mathematical formulas that have never been used before, that are actually influencing the contract, which makes your NFT change 5 times on a yearly basis, which is why you should buy the NFT, because it's never been done before and it's not possible in traditional art. But no one knows, it gets lost. And I think for us as institutions, I think our role is to, make it easy,
but by telling the story, by giving the artist a platform, by taking it away from the value and the numbers, and really diving into the art, and that's what it should be about. I just wanted to say I really enjoyed reading on your website through your explanations, because that's great, you know, so that's the next level, really. Yeah. I can highly recommend to anyone here in the audience. Don't forget to put your headers. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Perel. Et ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'œuvre d'art et d'expliquer le geste créatif. Et tout cet aspect technologique doit en réalité s'effacer complètement. Évidemment, tout le monde sait ici ce que c'est qu'une crypto-monnaie, mais 90% de la population n'en a aucune idée. Tout le monde sait ce que c'est qu'un wallet ici, mais personne dans la rue ne sait ce que c'est qu'un wallet. Et en fait, il faut évacuer toutes ces questions. Et d'ailleurs, pour cette raison, nous, on a choisi de faire des paiements en euros, enfin en fiat, donc on dit mais en euros, en dollars, pour que les gens n'aient pas à se poser la question de mais qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie? Quel est le rapport avec l'œuvre d'art? Est-ce que la valeur de l'œuvre d'art est corrélée à la crypto-monnaie? Tout ça sont des questions qui doivent disparaître complètement. Et en réalité, l'exercice qu'on doit faire aujourd'hui, c'est grosso modo l'exercice qu'a fait Apple avec le personal computer, où les gens doivent pouvoir appuyer sur un bouton, savoir qu'il se passe quelque chose, et toute la machinerie technologique, ça c'est notre problème. Alors chez l'Art Consortium, on espère qu'on va aider les musées aussi, parce que je ne pense pas qu'un musée soit et à prendre en charge tout cet aspect. Nous, je pense qu'il vaut mieux qu'on lui apporte pour que lui se concentre justement sur son rapport avec les artistes et les œuvres. En tout cas, c'est ce que j'imagine, c'est ce que j'espère aussi. Et il est très probable que dans les années qui viennent, en réalité, tout le monde ait un wallet sans le savoir. Mikhail? Non, mais je suis totalement d'accord avec mes camarades. C'est vrai que nous, on a totalement effacé l'aspect technologique et on est là pour présenter des œuvres, présenter des artistes, présenter un nouveau courant artistique. Et on le fait de la manière la plus effacée. C'est-à-dire qu'au-delà des détails techniques qui vont nous prendre beaucoup de temps en termes d'installation, en termes de recherche, en termes de smart contract, on va totalement les effacer pour que la visite et l'expérience visiteur soient celle de la visite et de la découverte d'une exposition classique, mais avec un parcours et parfois des rebondissements. Je pense notamment à l'utilisation de casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de comprendre comment fonctionne un téléphone ou pour savoir ce qu'on peut faire avec un téléphone. Et nous, on est totalement dans cette démarche-là. C'est-à-dire que quand on présente des œuvres au public, on leur parle de sensation, on leur parle de sensibilité. Et finalement, l'aspect technologique et numérique n'est pas fondamental. Après, pour les collectionneurs, on va dire que l'aspect de vouloir désirer une œuvre, acquérir une œuvre, il reste immuable. C'est Bourdieu qui disait que le fait de vouloir posséder une œuvre, c'est quelque part vouloir s'acheter un capital social. Et de ce point de vue-là, avec l'art numérique, là où ça prolonge un petit peu l'expérience, c'est que avant, on achetait un tableau pour le mettre dans son salon et puis on le présentait une fois par mois lors d'un dîner entre amis à ses quelques amis. Aujourd'hui, on achète une œuvre numérique et on la met en première page de ses réseaux, parfois en photo de profil. Et les réseaux font en sorte qu'on certifie bien que cette œuvre vous appartient. Donc finalement, c'est un nouveau médium. Après, la construction artistique, elle reste la même. Peut-être que ça change un petit peu les moyens de diffuser, mais finalement, la pratique artistique, elle reste fondamentale et fort heureusement. C'est des dynamiques qui sont nouvelles, mais je pense que le fond et la philosophie de la chose est la même. Et voilà, les missions de l'art, elles sont celles qu'on connaît. Donc, Can I add something? Also, the fact that everyone else can see it. I think that's quite important. Because you can own it and have it verified on your Twitter, but I can put it on my phone or my Apple Watch and look at it.
and still enjoy it. So I think that's kind of the big shift. It's not disappearing in some collector's basement to then come out once every X, Y, and Z years, but actually everyone can enjoy it and see it all the time. No, completely. And, you know, one of the things I talk about in my thesis is how what blockchain does to ownership is it separates the bundle of rights associated with it. You know, we have all these rights when we own something, the right to possess, the right to control, the right to loan, exchange, exclude. But what blockchain does is it kind of takes away that exclusivity, and suddenly you gain the right to be attributed or be identified as the owner. So it creates a whole new dynamic of ownership, which I think is really exciting as well. You can even create merch sometimes. Yeah, exactly. Yeah, so artists need to read. But I now want to quickly turn to this thinking of, you know, we mentioned at the start, we're going into a bit of kind of a crypto winter. It's kind of the market's turning. So why now? Why should museums be engaging in Web3 at all? And actually, I think it'd be great to start with Christina first, because of course, you recently wrote a report about kind of the market and the art market, and it'd be great to hear kind of some of your findings in relation to that. Is it relatable? Thank you. Yeah, we recently, so I'm one of the founders of an independent initiative based in Berlin, basically trying to shed some light on the impact of digitization on the traditional art market. So we spoke to, or we had more than 300 participants asking them about their collecting motivation and buying behaviors when it comes to art NFTs. The report is available for free. You can look all the key findings and who participated up online. And now I lost it. What was your question? Just kind of like... Yeah. No, why it's important, why there's a relevance, exactly. And we were actually very excited about the key findings and by, I want to say, the answers of the respondents, because it was so clear they care about art. So art NFTs are art, very different from, I want to say, collectibles. So it's important, I think, to make a differentiation there. But art NFTs are a lot closer to fine art in a way, because there's a appeal and a love for art and support of the artists, and that's why art NFTs have a value. The utility of an art NFT is the art itself, and there is very little interest in speculation and added values and incentive compared to collectibles. And besides of that, I believe the technology is here to stay. And even if it might feel like a hype right now, or when you look at the news and read a lot about it, I think there's a big hype, but it's going to here to stay. I mean, the benefits for the artists, are just evident. The biggest example of what you just said is the goblins from Goblin Town, which was a series of collectibles, all these really ugly little creatures to reflect the market going down. That was the day they went live, they sold for 8.4 million. And at the same day, Herbert J. Franken is one of the very first internet artists ever in history, from Linz, I believe. And he dropped his first NFT collection, and his sold for maybe like 1,000 each. And the next day, his NFTs were worth 200 Ether per NFT, and the Goblin Town went down to like 1 ETH. So that's the perfect example of actually fine art NFTs developed by one of the actual OG, I would say, versus another series of collectibles to make money. Mikail or Frederic, what about you? Why do you think museums will continue to engage in Web3 despite the kind of market? Excusez-moi. Tu veux y aller d'abord? Ah oui, vas-y, je t'en prie. Pardon.
L'avantage du Web3 pour les musées, ça va être de pouvoir aussi créer différents types de collaborations. Des collaborations entre eux aussi, des collaborations avec les collectionneurs, avec les commissaires d'exposition. Et donc ça va pousser à une diffusion des œuvres. Et effectivement, il y a un tournant, parce on voit aussi qu'il y a toute cette nouvelle génération qui veut utiliser, qui veut rentrer dans ce jeu-là. À la fois pour l'art, mais ce passage du Web 2 au Web 3, on va le voir dans différents domaines. On le voit là, on parle du domaine artistique, mais ça va être la même chose ailleurs. Excusez-moi. Et donc, il semble important que les musées embrassent ce mouvement, parce que c'est comme ça qu'ils vont rester proches des collectionneurs, des artistes et simplement des mouvements de l'époque. Et encore une fois, ça va être des leviers pour gagner de l'indépendance sur le plan financier et pour inventer des nouveaux modes de diffusion pour les œuvres. Great, thank you. And Mikhail, how about you in terms of the question of why? Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, effectivement, le marché de l'art est beaucoup plus responsable et beaucoup plus mature que le marché des crypto-monnaies, on va dire. Il y a une corrélation quand les cryptos baissent, la valeur de certains assets, de certains produits numériques baisse un peu mécaniquement, mais c'est vrai que l'art finalement conserve une valeur intrinsèque très forte chez les collectionneurs. Qui les préserve un petit peu des mouvements trop brusques. Ensuite, voilà, on est sur un mouvement de fond qui se dessine pour les musées, pour le monde de l'art. Et ça me fait penser à ce moment un peu brûlant que vit le Web 3. Ça me fait penser à une phrase de Gramsci, après j'arrête avec les citations, mais qui disait... L'ancien monde se meurt, le nouveau peine à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres. Alors effectivement, dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup de cavalcades un peu extraordinaires, qui des fois réussissent, mais il y a aussi des crashs, et ça a été le mot est exact, il y a un mois. Maintenant, les technologies qui sous-tendent un petit peu ce courant artistique peuvent apporter énormément pour l'art en général au sein de la cité, pour les musées aussi. Par exemple, on expérimente là avec le projet Métaculture. Il y a de nombreuses applications. Nous, on en expérimente une qui est celle d'essayer de connecter l'art-thérapie. Donc c'est un courant de pensée au sein de la psychanalyse qui donne à l'art et au sens un pouvoir palliatif, un pouvoir d'aide au bon développement des esprits et des corps, en passant par le domaine du sensible, par l'art. Et on initie un projet avec un hôpital de soins palliatifs pour que les patients puissent profiter d'expériences de réalité virtuelle avec des casques, où ils puissent à la fois visiter des expositions, donc être sensibilisés esthétiquement, et vivre des expériences qui, malgré leurs contraintes physiques, leur permettent de s'évader d'une certaine manière. Donc ça, c'est une des nombreuses applications qu'on peut avoir. Mais pour les musées, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. J'ai parlé tout à l'heure de s'affranchir des contraintes techniques et logistiques qu'on a avec les musées. Pendant le Covid, il y a eu une baisse de 70% de la fréquentation des musées au moment où tout le monde était confiné chez soi. Et ça a encouragé à ce moment-là aussi les utilisations des outils numériques pour la découverte et la diffusion de l'art. C'est-à-dire que quand on progressera un petit peu dans les technologies, je pense qu'il sera très, très facile de visiter la Biennale de Venise sans s'y rendre, la Biennale de Dakar en étant à Paris, ou telle et telle exposition qui nous intéresse. Du coup, l'expression du musée hors les murs, qui est peut-être une expression très française, mais prend tout son sens, je trouve, avec le Web 3. Donc il y a encore énormément d'applications, mais je suis très excité, moi, face à toutes ces possibilités.
Et juste si je peux ajouter un mot par rapport à ça, il y a aussi le fait que l'exposition c'est un événement éphémère. Et en fait, en virtualisant l'exposition, qu'elle existe par ailleurs physiquement ou pas, tout d'un coup on va créer une archive de l'exposition. Et on entend souvent parler d'expositions extraordinaires qui avaient eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et là tout d'un coup en fait on va offrir une pérennité à travers cette virtualité à l'exposition. En termes d'archives, c'est formidable. Yeah, definitely. I think the role of, the preservation aspect is a really interesting one, and one that I think actually is not researched enough, I think, sometimes in terms of Web3. Maybe an PhD for you? What's that? Another PhD on that? No. Okay. I'm wary of time, so I've just got one more question before we'll turn it over to the audience. And that's ultimately, I suppose, a little bit of what we've been touching on. But hopefully, what do you hope, where do you hope this sector will go in terms of Web3 and museums? If anyone would like to start. So I think your previous question, really quickly, why now? It's because we've had this big peak, we've had kind of the Wild West, and now it's calming down and people are reflecting. And that's why I think, why now? And that reflection, I think, is what I hope for the future. I hope people will reflect on the roller coaster we've been on and also think about traditional models not coming back. Because the utopian vision of Web3 is obviously that we are all the enabler and that everyone can create models, people are equal. There's not one organization or a few that are controlling everything. But obviously those traditional models will start coming back and start sneaking their way back in. Because often it's still about money and it's still about power and it's still about control. And I think if we can find a way to keep the decentralized world truly decentralized, then I think it could be incredibly powerful. And I think the big watch out for me is when Mark Zuckerberg starts hiring 10,000 people to build Meta, and that maybe Apple is going to jump on a system that your wallet is integrated in your Apple Pay, which means we are totally going back. So I think it's very important to be wary of that and to also think about where, for example, if you build your virtual gallery, which blockchain do you build it on? Which technology do you use? Do you use something out of the box that's ultimately controlled? Or do you hire a bunch of developers to develop a new ecosystem on maybe a more environmentally friendly blockchain? And also when you acquire your NFTs, you know, where do you acquire? What does it do to the environment? Who's built the platform? Where does the money go? You can see the smart contract. You can literally see what's in there. If there's a gallery that still takes 50%, I don't buy the NFT because that's absolutely wrong. That's why this model is there. The artist should get at least 75, I would say. Otherwise, there's someone taking money and they would need to actually explain why, because the model is there to support the arts, to support the makers, and to really change the system. So I have very high hopes and I'm quite positive. But I also want to remind everyone who's jumping in this field to be wary and to do the right thing and to research. Merci. Mais oui, les implémentations sont incroyables. Après, effectivement, ça apporte beaucoup de changements, mais il faut pas non plus penser que ça va être une révolution brutale et quelque chose de... Ça va juste être une transformation. Je pense que les galeristes, les curateurs, les musées ont toujours une place énorme à jouer au sein du monde de l'art. Et en termes de sélection, en termes de curation, en termes de propos philosophiques, en termes de rayonnement au sein de la cité, de propos intellectuels, tout ça, malgré les médiums, les professions vont seulement se diversifier, se transformer. Donc effectivement, ça apporte beaucoup de possibilités et des transformations qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas fondamentales, encore une fois. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça apporte énormément. Je pense que la culture est,
pour le musée, par exemple, les constats d'état, qu'on ne les fasse plus par papier, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui au Louvre, par exemple, mais qu'on passe des scanners qui arrivent à déceler les petites fissures sur les œuvres. On a parlé de la diffusion, on a parlé de l'archivage. Et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'image. L'esthétique a une place énorme. Et l'art, finalement, se transcende les frontières d'un musée ou les murs d'un musée. On voit des répercussions de la production artistique dans le monde de la mode, dans le monde de la santé, j'en ai parlé avec l'art-thérapie, dans le monde du design. Et ça a vocation à perdurer. Et je pense qu'effectivement, le Web3, avec son côté décentralisé, qui repense un petit peu tous les systèmes de gouvernance et d'autorité et de légitimité dans l'art traditionnel particulièrement, va, je pense, ouvrir énormément de possibilités, à la fois pour le public, mais surtout pour les artistes, qui se retrouvent finalement au cœur de ce système, et ils se présentent à un écosystème, au monde, sans intermédiaire, et du coup, les répercussions, elles sont ceux d'un rapport partagé, plus direct, entre la création et l'appréciation de l'art. Donc je pense que c'est des mouvements globaux, mais chacun va garder une place importante, que ce soit les galeristes, les musées, les institutions, les fondations, dans ce rapport entre les collectionneurs et les artistes. Voilà, ça promet de très belles évolutions. Donc on va laisser le temps faire les choses. I think I underlined everything Meryl just said. In addition, I think we are only at the beginning. So I think there's a lot when it comes to technology in terms of usability, utility. So we're very at the beginning of exploring what blockchain technology, Web3, NFTs can do for the art world. On a different note, we of course asked in our report our participants, so where do you see the future? And almost a majority of the participants, I think 80% plus, I would need to look it up right now, said they will in future buy more art NFTs and not less. So they do believe it's here to stay. Technology and art NFTs are here to stay. They will play a vital role, and in addition, digital ownership, I think, will become more and more important to all of us in all kind of areas in our lives. And yeah. Frederic? Finalement, je pense que tout a été dit avec mes trois camarades. Je peux qu'être d'accord avec eux. Il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui va être aussi très important, c'est tout ce qui est droit de suite, de façon à ce que les artistes continuent à suivre la fortune de leurs œuvres. Mais pour l'ensemble, tout a été très bien dit. I'm afraid that the translation didn't work then, so no idea what you said, I'm afraid. I say that I agree with you. But with that, we've got about 15 minutes for questions, so welcome anyone from the audience who has a question for our panelists. Yes, the lady in the back. Yeah, if you can, but... J'avais deux questions. La première, c'était, on a tous entendu parler du crash des cryptos en mai 2022. Est-ce que vous appréhendez peut-être l'éventuel crash de ces NFT qui pourrait peut-être arriver par un effet de mode dont vous avez parlé aussi, et du fait que c'était beaucoup plus sur le long terme, mais peut-être une idée aussi d'effet temporaire de tout ça? Et deuxième question, par rapport à l'environnement, je suppose que vous savez tous que ces NFT produisent beaucoup de déchets numériques. Je pense que c'est indéniable.
Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je ne sais pas si la première question a été très claire, mais voilà. Alors, la deuxième question m'intéresse particulièrement. Effectivement, c'est énergivore, c'est très énergivore. Il y a deux manières de faire, je vais vous passer la technique, mais il y en a une qui consomme et il y en a une qui consomme beaucoup moins. Et il y a des écosystèmes, des crypto-monnaies, notamment Tezos, qui ont trouvé des manières vertes de fonctionner. Alors ça consomme à peu près 100 fois moins. Donc il y a des solutions techniques qui ont été trouvées. Et puis le second aspect, c'est que finalement avoir cette consommation à peu près linéaire, ce grand besoin de consommation, et ben ça encourage la construction d'énergies renouvelables. Pourquoi des infrastructures qui produisent de l'énergie renouvelable? Pourquoi l'énergie renouvelable? Parce que c'est très compliqué à stocker. C'est-à-dire qu'une éolienne, quand elle tourne la nuit et que dans le réseau on n'a pas besoin d'énergie, cette énergie elle part dans le vent parce que la stocker c'est trop compliqué. Ce qui fait qu'il y a des fermes de minage, donc les entrepreneurs qui s'occupent d'installer le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'écosystème, qui consomment beaucoup, vont voir des pays, souvent où la main-d'œuvre est assez peu chère, et leur proposent de construire par exemple un barrage sur tel fleuve en leur promettant que l'énergie qui sera produite sera consommée. Certes à un prix plus faible, mais en tout cas ils auront, quand ils vont étudier le projet, sa pérennité économique trouvera une certaine sécurité grâce à cette nouvelle manne financière qui se dégage d'une consommation constante. Donc finalement, ça va encourager la construction d'infrastructures qui vont vers l'énergie verte. Troisième volet sur l'écologie, très rapidement, c'est simplement de dire qu'on est dans un monde capitaliste qui a besoin de croître en permanence. Ça, je ne l'apprends à personne, mais le fait de pouvoir trouver de la croissance qui ne soit plus fondée sur la consommation de ressources naturelles, bah, c'est une révolution énorme. Parce qu'on va pouvoir continuer de croître, mais dans des mondes virtuels qui n'épuisent pas la planète. Et de ce point de vue-là, je vous abrège la chose, hein, mais il y a énormément de solutions qui sont trouvées, et je pense que ce point de la consommation grande trouve des réponses très favorables pour la construction et pour qu'on continue de croître sans épuiser les ressources naturelles. To answer your first question, I think it's all about which NFTs you buy and what keeps the value. So in general, yes, crypto value, the value's gone down massively and it's very much fluctuating, as is kind of normal currency, to be very honest, with all the things that are happening in the world. But I think if you buy a fine art NFT versus a PFP, a profile picture, or a collectible, I think that's where you need to really look at. I think if you currently own a Bored Ape, for example, they've gone down in value and also the scams have gone up. Or if you jump on these kind of Azukis or goblins or all these things that are hyped for a short period of time, but don't actually have a story or a reference, a lot of those have gone down drastically. But when you buy a fine art NFT and you've done your research and it's either by a incredible well-known artist or an upcoming artist with a really strong story or technical, using new technical tools, then you see that the value in Ether has gone up, or in Tezos or in Polygon has gone up massively to really reflect the value that it still has. So I think it's all about which NFT you buy. And my recommendation would be to go for fine art NFTs. And I think when it comes to crypto, looking at the upcoming danger of a big market crash coming up, I think there will be more people probably moving into crypto again, and it will probably shift up and down in the coming decades. So I don't think you will lose any money in the long run. You want to do anything?
Should we move on to, if does anyone else have another question? We've probably got time for one or two more. Yes, the gentleman there. Peut-être j'avais une question en fait pour Art Consortium. Donc j'aimerais juste parler en français parce que je suis pas sûr d'avoir tous les termes en anglais. Vous aviez parlé du fait de séparer la vie financière et la vie artistique d'une œuvre, notamment en utilisant les musées. Est-ce que vous pensez utiliser les musées nationaux? Parce que les musées nationaux sont basés sur l'inaliénabilité des œuvres et du patrimoine français, du fait que les œuvres appartiennent au peuple. Mais est-ce qu'avec cette fonction de philanthropie, de don qui est recherchée par le séquençage finalement par NFT d'une œuvre physique, c'est pas passer outre ce principe et de faire que finalement le patrimoine, on va quand même le rendre fructifiable? Je ne sais pas si c'est clair. Et puis il y avait une première question de base, c'était aussi une question par rapport à l'environnement, parce que vous dites que basé sur le digital et le monde virtuel, ça ne consomme pas de ressources. Sauf que construire un écran, construire un ordinateur, construire des téléphones, ça demande énormément de ressources. Et d'après les dernières recherches qui ont été effectuées, notamment par le ministère de la Culture, ils disent que ces ressources-là, dans 2 générations, elles n'existent plus. Donc, est-ce que finalement, là, comme vous dites, en plus, on est au début d'une création, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut mettre un peu ces barrières, de dire où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on ne s'en va pas, et quel garde-fou un peu on pourrait mettre? Donc, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Donc, pour la première partie de la question, effectivement, on ne pourrait pas faire rentrer dans le modèle une œuvre qui est déjà dans les collections publiques françaises. Pour le moment, c'est impossible. En revanche, on peut prendre ce modèle pour acquérir des œuvres, parce qu'il y a déjà des collectionneurs qui mettent en dépôt des œuvres dans des musées nationaux. Et la solution vient s'insérer dans ce modèle existant. Et par ailleurs, il y a aussi plein d'autres pays et plein de musées privés ou de fondations qui, elles, pourraient prendre appui sur leurs collections existantes pour créer un fonds de dotation de façon à pérenniser leur activité et à développer de nouveaux programmes. Alors effectivement, dans 2 générations, je pense qu'on aura trouvé d'ici là les réponses techniques. On a un besoin qui est très très urgent là de lutter contre le réchauffement climatique et de trouver de nouvelles sources énergétiques. Et de ce point de vue-là, la transition écologique qui doit s'imposer à nous, mais je parle dans moins de 5 ans, hein, sans vouloir être alarmiste, etc., la transition écologique, c'est maintenant. Et le réchauffement climatique, ça va déplacer mais des centaines de millions de personnes. Et de ce point de vue-là, peut-être avant, les ressources, c'est aussi une question, mais je pense qu'on trouvera d'ici 2 générations des solutions. Là, on a des questions urgentes de transformer nos manières de produire de l'énergie. Et ça pourrait être une très très bonne occasion d'avoir un investissement minimal garanti pour un pays. Et l'exemple que j'ai cité, ça a touché 4-5 pays africains, notamment dans des réalités très pratiques où ils ont pu construire des barrages immenses et faire passer l'accessibilité à l'énergie de la population de 10 à 45%. Donc ça, c'est arrivé l'année dernière et c'est un entrepreneur français qui le fait. Donc les défis devant nous sont énormes, effectivement, et il va falloir le plus de matière grise et d'âmes engagées. Et je pense que de ce point de vue-là, la France a aussi une très belle place par la force de son écosystème et par la qualité de ses formations pour répondre à ces enjeux. No, to your last point, to your question about the environment, you also see a lot of artists now merging or moving into new blockchains, because artists are often quite activist and often very much engaged with the environment, even making artworks about the environment in our last exhibition. And they are adamant that we drop, for example, on Tezos or on Polygon or on different blockchains. And they are literally now banning Ethereum until they've moved to from proof of work to proof of stake, or the other way around, which means that there's less activity on the blockchain itself, but more off-chain.
So every time there's a contract being made, basically computers make the connection that that is not happening anymore on the blockchain. So now Ether is being pushed harder and harder by this generation of makers and by the young generation of buyers. So I also think it's kind of an ecosystem where the markets, the push comes from every angle now, and not just, there's not just one, let's say. There's more and more innovation coming. So that's a good sign, I think. I should also say as well that, just because there's a lot of talk as well, this kind of move to proof of stake, and that this will solve our problems, which actually there's far more problems as well to come, unfortunately, with the technology, but there's also some incredible people working on it. We've probably got time for maybe one more question, one quick question, if there's anyone. Yes, the lady just over there. Merci beaucoup pour vos témoignages très intéressants. J'ai une question. Vous avez dit que le Web3 ouvre la voie à de nouveaux types d'artistes, à de nouvelles formes de création et à la création qui vient de la société. C'est très bien. Et si on se place du point de vue du public et de l'audience, est-ce que vous voyez une évolution, est-ce que vous avez une première idée de quel type de public, quel type d'audience est intéressé par le Web3? Et est-ce que vous voyez un élargissement de l'intérêt du public, c'est-à-dire que l'art puisse vraiment accéder au plus grand nombre? Comme il va y avoir une manière de savoir qui est propriétaire, indépendamment du fait d'avoir accès à l'œuvre, ça va permettre aux œuvres de circuler beaucoup plus facilement et donc de toucher un plus grand public. Et le fait qu'on puisse diffuser et maîtriser en même temps, ça va amener les gens à raconter de façon plus autonome le rapport qu'ils ont avec les œuvres. Et j'imagine, moi, qu'il y a beaucoup d'amateurs d'art qui, tout d'un coup, vont se transformer eux aussi en commissaires d'exposition. Alors peut-être certains deviendront des commissaires professionnels, d'autres resteront amateurs. Mais tout ce jeu de porosité qu'on a évoqué au sein des métiers de l'art, va aussi toucher le public. Merci beaucoup. I'm not really sure what your answer was, because I think we lost the translator. Maybe I'll double up. But when it comes to Web3 events and activities in the museum in the Netherlands, our normal audience is pretty young, between, let's say, 16 and 40 years old, over 60%. But when we do Web3 events, we see a slightly different audience, and an audience very much interested in technology. So a lot of men, a lot of computer developers, and a lot of artists. Unfortunately, still maybe like maximum 25-30% women. So I'm really hoping that that's going to change. And I have the feeling that sometimes, the consensus is a bit like, oh, I'm a bit scared of tech. I don't know these terminologies, so I'm not going to participate. Whereas when it comes to speaking about art or events literally related to the artworks, there's a lot more women showing up. So I think we're now trying to change the tone of voice and trying to change the articles that we push live, and also explain in the museum what you can collect, how you can collect it, and really focusing on the artworks. So I'm hoping that's going to make a change. But in the early days, it was very much the crypto bros and the techies. And it is making a shift into more kind of people with an interest in fine art. So I hope it's going to reach the rest of the world. Okay. Maybe a quick note from my side. I think art, it's a big opportunity we have as art institutions to support, I want to say, to educate our audience and reach out to new audiences when it comes to Web3 and the technology. And as mentioned earlier, so education is really important to us. At LS, we have the kind of projects and the exhibitions we present always offer various layers of engagement. So we'll get people, I want to say, the usual art crowd, people who come anyway if the artwork and the artist is interesting. Then we have
it's something you can just experience without knowing anything about art before. So it's an experience. So we have a lot of families, kids. Then there's, of course, a certain topic to the artwork we are showing, so people come just because of that. Sustainability has been really important and well perceived by the audience. And then there's a tech element. And we do have a lot, like there's a strong interest by the tech community, if it's like the Berlin startup scene or blockchain, but I wouldn't say developers, any kind of age, they come. But when they come and visit the exhibition, we have a chance to basically make them interested in the art and the artwork itself. So it's really interesting. Like you get people, you have an audience, or you get them excited for whatever they come, and then you have a chance to discuss with them the artwork. Thank you. I think we've run out of time, I'm afraid, but I just want to thank all of our panelists today for such an interesting discussion, and thank you everyone for attending and listening.